While operating the microscope, make sure the condenser is almost at its top position and center the condenser using condenser centering screw and make the condenser in a center position, and those condenser centering screw are provided within the microscope. For this, take out one eyepiece while looking down the tube. Close the iris diaphragm till only a pinhole remains. So we can check it by closing the iris diaphragm, which is located at here, till only a pinhole remains. Check this if this is located in the center of the tube. Open the condenser iris diaphragm 70. Then after focusing a pin through a pinhole of light, then the condenser is opened using this iris diaphragm to 70%, 80% to adjust the contrast so that the field is now evenly lighted. Many modern microscopes have pre-centered and fixed center condensers. In these, no adjustment are required. To reduce the glare, adjust the opening of the diaphragm. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ ഐറിസ് ഡയഫ്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിനെ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യാം, റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. Adjust the interpupillary distance till the right and left image becomes one. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐപീസ് തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അവയുടെ ഇടയിലുള്ള ദിസ് ഇന്റർപ്യൂപ്പിലറി ഡിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് till the right and left images become one image. Focus the image with the right eye by looking into the right eyepiece and turning the focusing knob. Focus the image with left eye by looking into the left eyepiece by turning diopter ring. Next is put one drop while observing under oil immersion objective. So first of all we are observing the specimen 10x, then 40x. ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി 40x. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജ് നല്ല കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ന ഫീൽഡിൽ. Then we are placing one drop of immersion oil on the specimen. And now we are changing the objective to 100x. Increase the light. അപ്പോൾ 100x-ലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Increase the light by turning the intensity knob until a bright but comfortable illumination is achieved. Focus the specimen. ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, അതിനി ചേഞ്ച് വരത്തില്ല. ഓൾറെഡി 10x-ലും 40x-ലും നമ്മൾ കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വെച്ച് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്, അതിന് ഇനി ഒരു മാറ്റം ചെയ്യരുത്. നൗ ഓൺലി ദെൻ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് 100x വെച്ചിട്ട് 100x ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇമേജ് സ്പെസിമെൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ we should focus the specimen only by turning the fine focusing knob. Okay, when the reading or observation has been recorded, rotate the objective away from the slide. Rotate the objective away from the slide. Release the tension of the slide holder. Then okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ റീഡിംഗ് എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം we are rotating this objective away from the slide. അപ്പോൾ നമ്മൾ റീഡിംഗ് എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം നോസ് പീസ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. സോ വി ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അവേ ഫ്രം ദ സ്ലൈഡ്. ദെൻ റിലീസ് ദ ടെൻഷൻ ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ് ഹോൾഡർ. എന്നിട്ട് ആ കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോബ് നമ്മൾ താഴ്ത്തിയിട്ട് സ്ലൈഡ് ഹോൾഡറിനെ ഒന്ന് താഴ്ത്തും. സോ ദ ടെൻഷൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ്. ദ സ്ലൈഡ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ്. ഇഫ് ഓയിൽ ഇമേർഷൻ വാസ് യൂസ്ഡ്, wipe it from objective lens. Wipe that oil from the objective with lens paper or with muslin cloth at the end of each session of use. In general,
Avoid wiping the objective except when it seems to be dirty. Then turn off light, cover the microscopes when not in use, and take necessary precautions against the virus. So next we are doing then, so to avoid the wiping the objective lens, because it seemed to be dirty, so we should clean the oil immersion objective using muslin cloth or lens paper. Then finally we are so in generally avoid wiping the objective except when it seems to be dirty. Then finally we are turning off the light. Then we are covering the microscope when not in use and take necessary precautions against fungus. Now care of microscope. When the microscope is not in use, keep it covered with a polythene or plastic cover and take necessary precautions against fungus. Do not allow the immersion oil to touch any of the objectives other than oil immersion objective. So always use this oil on the 100x objective only. Always keep the eyepiece in place to protect the inner surface of the objective. Check for dust or dirt on the lens. That is eyepiece, objective lens, condenser lens and illuminator lenses. If the image appears hazy or with black dots. If the black dots moves when the eyepiece is rotated, this means that dust is on the eyepiece. The eyepiece നമ്മൾ rotate ചെയ്യുമ്പോൾ black dots move ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, so we should understand the black dot is on the eyepiece. If the black dot moves when the slide moves on the slide moves on the stage, then we should assume that dust is present on the slide. If these two are ruled out, presume that dust is on the objective lens. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. So the dust on the objectives show as dots if it is inside. If the dust is outside the objective, it shows a hazy image. So oil should be removed with the help of lens paper using lens cleaning fluid which is recommended by the manufacturer. This can be applied gently with lens paper. Do not use force to remove oil, as this might become scratches on the lens. Now, supply must always conform to that specified for the microscope. It should be in between 110 to 210 volt. Adequate number of spare bulbs and fuses should be available. Do not touch the bulb with bare hands. So after each daily use, bring the variable voltage regulator setting to minimum before turning off the lamp. Turn off the light source of the microscope. Then wipe the immersion oil of the objective, condenser, mechanical stage with lens paper or muslin cloth. Replace the cover of the microscope and take necessary precautions against against fungus. Now, according to the care which we are doing in each month, use an air brush to blow away dust. Clean the objective, eyepiece and condenser with lens cleaning fluid. Do not put the fluid directly on the lens. Instead, apply it to the lens paper and then clean the lens. Remove the slide holder from the mechanical stage and clean. So we can remove that slide holder from the stage and clean. With a tissue moistened with water, wipe the dust off the body of the microscope and the window of the illuminator at the base of the unit. Now, cleaning in every 6 months. Thoroughly inspect, clean and lubricate the microscope after consulting the manufacturer's manual.
This should preferably be done by service professionals. So that's all about today's topic. And the next class we can deal with different types of microscopy. Okay. Thank you all.